You know, when the thoughts are so rampant, Cuando los pensamientos son tan tremendos, you just need to keep offering them back to the ahí consciousness. necesitas seguir ofreciéndolo a la conciencia. If you keep thinking about your thoughts Porque si seguís pensando sobre tus pensamientos and how many thoughts I y have, cuántos pensamientos tengo, you can replace them with facets. ahí los puedes reemplazar por las facetas. And you need to remember it's always just stress Y moving. necesitas recordar que todos esos pensamientos son solo el estrés que se está moviendo. So you should be embracing Así them. que tendrías en realidad que estar abrazando. Oh, I'm moving a lot of Estoy stress. moviendo un montón de Qué estrés ahí, bueno. qué bueno. You know, I'm moving a lot of Estoy stress. moviendo mucho I'm estrés. expanding my Estoy consciousness. expandiendo mi But keep conciencia. coming back. Pero seguís volviendo You a la know, the conciencia. facets are another thought, Las facetas son otro pensamiento, but an enlightened thought, pero un no? pensamiento iluminado. So bring the thought back. Así que atraer los pensamientos de vuelta. And yes, it's an addiction. Y sí, es una adicción. Sometimes it's not just stress A moving. veces no solo es movimiento de estrés. It's just a way of escaping. Es una manera de escaparse también. And we mask it in many Pero ways. enmascaramos de muchas maneras. Oh, I'm creating. Estoy Oh, I've got a creando. project. Tengo un proyecto. But really, I'm just running away from myself. Pero en realidad, de verdad, estoy solo escapándome de mí. Because there's nothing more powerful than the experience of Porque no hay consciousness. nada más poderoso que la experiencia de And conciencia. the intellect knows that. Y el intelecto lo sabe. Because once you start to sit there, Porque una vez que comienzas a instalarte it loses the internamente control. allí, pierde todo su control. The puppeteer stops having control. El titiritero deja de tener control. And you stop being a puppet. Y dejas tú de ser un títere. You start to be Y mature. empiezas a ser madura. You start to witness the mind. Empiezas a atestiguar la mente. You start to choose what serves and what doesn't Empiezas serve. a elegir aquello que sí sirve y lo que no. All of that's a Todo consequence eso es una consecuencia of going back into the de consciousness. retornar a la conciencia. Consciousness in action. Ser conciencia en acción, But don't be violent, pero sin ser violenta. you know. You can't push the mud down in the river. It has to go No puedes down. empujar el barro que se movió en el río. Tienes que esperar que baje solo, que se decante. If you get in there and start pushing it Porque si down, empezás así a las patadas, tratar de bajar el barro, you create more mud. solo vas a crear más barro en el agua. Okay, so just let go. Así que a soltar, Let go. a soltar. But don't forget the importance of the Pero facets. no te olvides la importancia de las facetas. With your eyes Con open. ojos abiertos. You're having 100,000 thoughts. Están teniendo con 100.000 pensamientos. Have enlightened thoughts. Tengan pensamientos iluminados. Why are you también. choosing for all that rubbish? ¿Por qué están eligiendo toda esa basura? You have a choice. Si pueden elegir Oh, una facet. cosa, I'm going to be faceta. here. Ah, Praise, estoy aquí ahora. love, Alabanza, amor, gratitude. gratitud. I'm here. Ah, estoy aquí. What are you focused on? ¿En qué te estás enfocando? Criticism, judgment, separation, beating yourself up, Darte de palos, or some illusionary o project algún proyecto ilusorio that doesn't exist in this que no moment, existe en este momento. some drama, some addiction. Alguna adicción. Facet, facet, facet. Faceta, faceta, And faceta. laugh at yourself. Y ríete de ti. Laugh at yourself. Ríete de ti. It's not important. Porque no es importante. They're just thoughts. Son solo pensamientos. They're like stars. Que son como estrellas. There's millions of them. Hay billones de ellas. You don't sit there selecting each Y one uno no se sienta ahí a seleccionar cada una, ¿no? unless you're an astrologer. A No? menos que seas un astrónomo. Hi. Happens that when I get to deeper spaces, I start feeling a lot of resistance, as if my body starts getting tense. And I would like you to talk how to dissolve that. So if your body starts to get tense, Si tu cuerpo se empieza a poner tenso, you need to move stress. necesitas mover tu estrés. You know, you should every day Cada día, do one when you're having these cuando experiences, están teniendo estas experiencias, move the stress anyway. tendrían que mover el estrés de cualquier manera. Even if you don't feel like moving Aunque no stress, sientan que quieren mover estrés, move it physically. moverlo físicamente. You know, if you do that 3 times a Si day, haces eso 3 veces al día, just in the mattress, simplemente así en for el 1 colchón, minute, un minutito nomás, everything starts to todo change. empieza a cambiar. Because you guys always wait until you're up to here. Porque ustedes siempre esperan a expresar, a mover hasta que están hasta acá. So you do exercise Entonces hacen ejercicio and you move your y stress. mueven su estrés. It's great. Buenísimo. Precautionary stress El movements. preventivo. El movimiento preventivo. Yeah, like Botox. Como el Yeah, Botox. yeah. To stop getting wrinkles. Para dejar de tener los Preventative. preventivo. Okay, like as great as the Ramirez technique. Como la técnica de Ramírez. Yeah, Botox. Botox. Move your stress. Muevan su estrés. Yeah, good, good. Qué bueno.
¿Podrías hablarnos sobre Can la you rebeldía? talk about rebelliousness? A veces me veo haciendo lo contrario de lo que me dicen I see myself doing the contrary of what I'm o told, acomodando para que or sea mi accommodating manera, to be in my way. Because you're identified with your porque te personality. identificas con tu personalidad. People categorize Las themselves. personas se categorizan así. I'm a good girl. Soy una buena chica. I'm a bad boy. Soy un mal chico. I'm this. Soy esto. I'm a rebel. Soy una rebelde. I'm very correct. Soy muy correcta. And you're so identified with Y it, estás tan identificada you have con to eso play it out que tienes que jugarlo to show that you're still like that. para mostrar que sigues siendo así. But it's a place of immaturity. Ese es un lugar de It's a inmadurez. place where you abandon Ese yourself. es un lugar en el que te estás It's a place of abandonando. fear. Ese es un lugar de miedo. You know, how often do we say no, ¿Cuán a menudo decimos no? even when we know it's good for us? Incluso cuando sabemos que algo es bueno para nosotros. Go and unify. Ir a unificar. No. No. Go and move your stress. Ve a mover los tres. I'll move it when I'm ready. Lo muevo cuando esté lista. But you're like shit. Pero estás para la mierda ahora. Why don't you move it ¿Por qué now? no lo ves ahora? I'll decide when I want to move Voy a it. decidir cuándo lo quiero mover. O It's no. like, O no. it's so stupid. Es tan estúpido. Humans like that are so stupid. Los humanos con eso, tan estúpidos. You know what to do, Cada uno sabe qué hacer. but you want to hold on to the Pero se suffering. quiere aferrar al sufrimiento Like a little child. como una niña. I'm going to suffer. Voy a sufrir And ahora. everyone's going to feel Y bad. todo el mundo se va a sentir mal por mí. But at your age, no one gives a shit. Pero a su edad, a nadie le importa un carajo. They go, yeah. In fact, De hecho, bueno, you need to see this. tiene que verlo. You need to do things for Tiene que you. ver y hacer esto por sí mismos. And don't define yourself through being a rebel. Y no se define por ser rebelde. Define yourself through your experience of consciousness, Defínete por tu experiencia de conciencia. your freedom, por tu libertad, your capacity to tu give, capacidad de dar, your tu greatness. grandeza. You know, what is there in being a rebel? ¿Qué tiene de bueno ser rebelde? Defending the ego. Defender el ego. I am the defender of the Yo ego. soy la defensora del ego. That's not exactly a superhero title. No es un título de supermujer, You superhéroe. know, I am defender of freedom. Yo soy defensora Or I de am la the libertad. defender of Soy love. la defensora But del I'm the amor. defender of the Soy ego. la defensora del ego. You know, focus a bit higher Enfócate en un punto más alto. and see how you're trying to provoke your parents. Viendo como en realidad lo que quieres es provocar a tus padres. You're looking to feel like a No victim. estás buscando verte como víctima You're looking de for algo. attention. Estás buscando recibir atención. I don't feel loved enough, No me siento suficientemente amada. so I'm going to be a rebel. Así que voy a ser una So rebelde. I get all your Así attention. voy a recibir toda su atención. But I don't want your attention. Pero no quiero su atención. I don't want you looking at me. I want to be left alone. I want to be quiet. Quiero estar tranquila. No, you don't. You want No, no attention. quieres recibir atención. Hola. Me gustaría si pudieras hablar sobre el testimonio. Can you talk about the witnessing? What is in reality what we look in the moment of doing the witnessing? We're looking Estamos buscando to be completely present estar totalmente presentes. and expanding our consciousness Expandiendo nuestra conciencia. so that we're conscious of every aspect Así around somos us. conscientes de cada aspecto alrededor nuestro. You know, our nervous system, Nuestro sistema our nervioso, consciousness, nuestra conciencia, it sustains everything. sostiene absolutamente todo. And we're always relying on our visuals Y estamos siempre apoyándonos dependiendo de nuestro visual, or our lo que vemos, ideas o nuestras ideas, or the circles in our o los ears. surcos aquí en las orejas. We perceive things as we are, Percibimos las cosas tal como somos, not how it is. no tal como son. So when you start to become completely present Entonces, cuando empiezas a estar completamente presente, and you're anchored in anclado en la consciousness, conciencia, you start to perceive reality, comienzas a percibir la realidad, all the subtleties, todas las sutilezas, all the beauty, toda la belleza, and everything starts to y change. todo empieza a cambiar. I am here, Estoy aquí, I am present, estoy presente, I am that, soy esto, and I'm anchored in that y estoy silence. anclada en este silencio. And we start to Y see empezamos a ver that there's never anything wrong in the moment. que nunca en el momento hay nada que esté mal, Nothing. nada, It's an idea. es una idea, It always comes from the past que siempre viene del pasado or the future. o del futuro. There's never anything wrong Pero now jamás, nunca hay nada mal ahora. if we're surrendered. Si estamos entregados, rendidos al momento.
You know, the reason humans La suffer razón por que los humanos sufren is they want to change their es reality porque quieren cambiar su realidad. instead of just En embracing vez it. de simplemente abrazarla, So as you start to be more in the así que a witness, medida que ustedes empiezan a estar más en el testigo, it's so much easier to embrace your es reality. tanto más fácil abrazar su realidad. But from praise, love and Pero desde gratitude, la alabanza, el amor y la you gratitud, can start to perceive the pueden beauty empezar a percibir la belleza. instead of constantly En vez de searching for estar more. constantemente buscando algo más. The more goes in El más va hacia adentro instead of out. en vez de hacia afuera. And this is the idea of Esa es la consciousness idea del exercise, ejercicio de la or the conciencia o witnessing. el atestiguando. to really awaken to the Realmente subtleties of despertar existence. a las sutilezas de la existencia. And that's what's so important, Y por eso es tan importante. because that's where the beauty is. Porque es allí donde yace la belleza. Humans have an idea that beauty is in the future. Los humanos tienen la idea de que la belleza está en el futuro. Beauty is when something De que la changes. belleza está cuando algo cambia. Happiness is something I De que la strive felicidad towards. es algo por lo que tengo ahí que luchar para alcanzar. But it's not, it's here Pero now. no, está aquí ahora. It's here now. Aquí ahora. Nothing needs to change. Nada necesita cambiar. It's here now. Está aquí ahora. So that's the idea. Esa es la idea. Hi, Isha. Te quería hablar sobre paciencia, About impatience. como quiero crecer. I want so much to grow, but now, and I see to all of them so great and so sure of themselves, that is like, I want that. And I see it too far away. I don't know if you can talk something. This is an idea in your head. Esa es una idea que tienes en tu cabeza. And that's what causes Y you eso es lo que te provoca not to be in peace. no estar en paz. I'm not good enough. Ay, no soy suficientemente bueno. I'm never going to get there. Jamás voy a llegar allí. Everyone's better than Todos me. son mejores que yo. These are the thoughts you have to destroy with the fast. Estos son los pensamientos que tienes que destruir con las facetas. And just laugh at them. Y reírte de ellos cuando aparecen. Because yes, in that Porque moment, sí, en ese momento. it's true. Claro, es verdad. Because you're out. Porque está fuera de ti. But if you laugh Pero si te ríes and you come home, y vuelves a casa, you'll see that en it's ti, not true. vas a ver que no es verdad nada The de eso. comparison is what causes it. La comparación es lo que lo está And causando. how can you compare? ¿Y cómo puedes comparar? Everyone's completely unique and different. Si todos los otros son completamente diferentes y únicos. We all en have sí different mismos. nervous Todos systems, tenemos sistemas different nerviosos responses, diferentes different respuestas, capacities. diferentes capacidades. We're all so unique. Somos todos tan únicos. How do you compare? ¿Cómo puedes comparar? How do you compare? ¿Cómo puedes comparar? It's just a habit. Es un hábito. It's a habit to nada más. pull yourself down. Es un hábito para tirarse a uno mismo hacia abajo. This is why the facets are focused on praise, love, Y gratitude, es and por esto unity. que las facetas están enfocadas en alabanza, amor, gratitud y unidad. Because that's what you're meant to be giving. Porque eso supone que es lo que tienes que estar dando But to yourself. a ti misma. Oh, I'm never going to catch up. Nunca voy a llegar al punto que Everyone's so much better than todos me. son tanto mejor que yo. Facet. Faceta Oh, look, I'm doing Ay, this. sí, estoy haciendo esto. Oh, they're great. Wow, ellos son I can get there fantásticos. Y too. yo también voy a I ser así. aspire for Yo that. aspiro a I eso. really appreciate myself. Realmente me aprecio a mí. I'm loving myself. Me amo a mí. Look, I chose to do Mira, this. elegí hacer esto. I could have done a million things for Podría 6 haber hecho weeks. un montón de cosas But here I diferentes am por being 6 loving semanas. and nurturing with Y aquí me. estoy siendo amorosa y nutriéndome. Like, start to appreciate Empieza a yourself. apreciarte. Stop looking for what's Deja de wrong. buscar lo que está mal. Do you see the Ve difference? la diferencia. Once you start doing that, Una vez que empiezas a hacer everything eso, will change. todo va a cambiar. And look in the mirror. Y mírate al espejo. Love creates me in my Amor perfection. me crea mi perfección. Love creates me in my Amor me crea perfection. mi perfección. Love creates me in my Amor me crea perfection. mi perfección. Do it till the eyes start to shine. Hazlo hasta que tus ojos comiencen a brillar. Oh, my eyes don't shine. No, mis Love ojos creates brillan. me in perfection. Amor me Love crea mi creates me in perfección. Amor me perfection. crea mi perfección. Until it happens. Hasta que sucede. And move the stress. Mueve el estrés que aparece ahí. Yeah? Look great to me. I don't know what your Te problem ves is. fantástica, no sé cuál es tu See, your problema. energy just changed. Mira tu energía cómo cambió. Because you got to lighten up. Hay que aliviarse. You got to laugh. Hay que reírse más. You know, it's just a game. Porque esto es solo un juego. It's only life. Solo se trata de la vida. Bueno, mi pregunta va más que todo una situación. My que tuve question en el- is because a situation I had yesterday in the una meeting. cosita súper chica, A tiny thing made me be angry, very angry. Bueno, sentí que me expuse. I felt I exposed, a bit up in the mud, I felt question, I felt very question
how I beat up. They told me I was a brute because I beat up like that without letting go. I felt very questioned even the time I took to connect. I felt that from the teacher to my companions. And really, in a moment, when I get angry and I go over a limit, I get very impulsive. And I want to be very real, like you when you get angry. That. I wanted to do that in that moment. I wanted to stop in the middle of a meeting and to swear at everyone and leave. And I bite my tongue, and I feel there I abandon myself a bit, as afraid of consequences. And I would like you to talk a little bit of a situation about anger and impulsivity. I think I have some judgments with those emotions. You know, the thing is, when you're first healing, La cosa es que al principio, cuando uno está sanando, there's like rage, hay no? como ira, cólera. Uno tiene. Okay, and you have to move all of that. Y hay que mover todo eso. Like if I get angry, Si yo me enojo, it's like a volcano, no? And it's gone. y pasó, But it's gone in a pero second, pasa en un segundo. and then I'm back in Y joy. después vuelvo a estar dichosa. If I cry, it's the Si same. yo no me pasa lo mismo. I don't wallow. No es que me quedo ahí. It just goes. Because it's just a human energy Porque es una moving. energía humana que se está moviendo nada más. But I don't judge it. Pero yo no me lo juzgo. So you have to get to the point Entonces tú tienes que llegar al punto by moving that base. moviendo la base, los cimientos de todo See, I don't eso. have a base O sea, anymore. yo ya no tengo nada acumulado. Everything's viejo. clean. Todo está limpio. pasó. Okay, and you've got to move the Tienes base, que llegar a mover hasta mover los cimientos and then de you'll eso, be la like a base. child. Y después vas a ser espontáneo como niño. Not happy, sad, angry, but mostly joyful Pero la mayor parte del tiempo dichoso. and innocent and Inocente, playful. juguetón. You know, but you have to get to that point. Pero hay que llegar a ese punto. And in order to get to that Y point, para poder llegar a ese punto, you have to move tú everything. tienes que mover todo. You have to move everything. Mover todo. And then the judgment Y leaves. después el juicio pasa. You know, we've all got these ideas of how we should be. Todos tenemos esta idea de cómo tendríamos que ser o comportarnos. And who created the ¿Y rules? quién ha creado las reglas de eso? They're just Son ideas. solamente ideas. It's the judgment that makes you suffer, El tema es que el juicio te hace sufrir, not the action. no las acciones. It's the judgment. Es el juicio. I shouldn't have done that. No tendría que haber hecho eso. I shouldn't have said that. No tendría que haber dicho eso. I shouldn't have felt that. No tendría que haber sentido. The minute your head says I shouldn't, El momento que tu cabeza dice no debería haber, you know that that's the judgment that's causing the problem. es el juicio que está creando ese problema. Just let go. Entonces ahí tienes que dejarlo ir. And you'll have a huge experience of peace. Y vas a tener una experiencia grande de paz. I have a huge experience of Yo peace. tengo una enorme experiencia It permeates de paz. Que everything penetra todo. because I move Porque in the moment. muevo en el momento. without thinking. Sin pensar Everything's siquiera. without a thought. Todo es sin pensamiento. I do the opposite to what we're taught. Yo hago lo opuesto de lo que nos han enseñado. I just be innocent. Solo soy inocente. This is how all humans should be. Es así como todos los seres humanos. And there'd be no rage. Y no habría ira ni cólera. There'd be no No depression. habría depresiones. There'd be nothing No habría nada Just de eso. joy. Solo dicha within the human en la experience. experiencia humana. Algunas veces, o sea, me está pasando. Y cuando yo, por It's ejemplo, estoy happening acá, that when I'm here, no. Bueno, me siento que yo me apego mucho a mi imagen. I feel I attach myself a lot to my image, what you told me. Me pierdo en I get lost in what Nicole represents, Nicole is, how she is. Y cuando estoy acá, When I'm here, en el centro y con el sistema, in the como que center me and es with mucho the más fácil system, it's diluirme much a easier Nicole. to dilute Yo me Nicole. siento en paz porque le And I feel at peace when I get diluted. como eso, y es un dar, y And es- it's a no sé qué soy, giving, no and I don't know soy. what I am, I am not. Y acá me es más fácil porque Here it's todos easier estamos because we are all apuntando hacia more eso. pointing towards that. Y me doy cuenta que afuera And I can see that outside. comienzo a agarrar de I nuevo. become to hold on to again. And my hand, it's good that you're holding on because it's life, the real life. Y lo que yo te quiero preguntar es, What I want to ay, ask también is, siento que and afuera also I se feel toma de mí. that outside people takes from me, or I have to take care because they are taking advantage. Acá nadie, porque la gente Here no- nobody, because here people is real, says everything, I'm manipulating you, this or that. Y
Mi pregunta es, My question ¿qué puedo is, hacer how can I do para afuera to o ir outside diluyendo la Nicole to y continue poder diluting confiar Nicole en and trusting people y no engancharme otra vez and not to con hook ese again ego de Nicole? with that ego, Nicole's ego? You know, the thing is you have to be clear. La cosa es que tienes que estar If clara. you see something, Si tú ves algo, you don't have to protect yourself. no te tienes que proteger. You just say no. Solo dices no. But you're worrying about your image all Pero the te time. preocupas por tu imagen todo el tiempo. What they think, whether I should, whether I'm taking, whether I'm giving, if people are going to take advantage, if I'm looking good, if I'm doing it well, pa 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 pa. Where's the innocence? ¿Dónde está la inocencia? And that's what makes you Y es suffer. eso lo que te hace sufrir. You should never Jamás change. tendrías que cambiar en ningún lugar. Never. Jamás. You should be that all the time. Eso todo el tiempo. So why do you pretend to be something different? Entonces, ¿por qué haces de cuenta que eres algo diferente? Because you haven't come to the Porque no has conclusion llegado aún a la how conclusión phenomenal that de is. lo fenomenal que esa experiencia es. So when you see the thoughts, Entonces, cuando ves los pensamientos, you come back. vuelves a ti. That's all. Eso es todo. I don't change Yo anywhere. no cambio en ningún lugar. Anywhere. En ningún I can be lugar. meeting the Puedo president. estar encontrándome con el presidente. I can be meeting with religious Puedo estar con leaders. líderes religiosos. I am exactly Yo identical. soy exactamente igual. If they like me, they like me. If they don't, they don't. In fact, I don't even think about Ni it. pienso en esa And alternativa. this is how you have to Y be. es así como hay que ser. And this is unconditional love Y of eso es self. amor incondicional a uno mismo. That's it. Es Just free to be you. solo ser libre de ser tú mismo. And if you look at stories, Y si miras las historias, it's always the sage that changes the king. siempre es el sabio que cambia el rey, ¿no? Always. Siempre. Because he doesn't give a shit. Porque no le importa. And the king sees that. Y el rey lo ve eso. What is the king? ¿Qué es el rey? The supreme image, La imagen suprema. the supreme position. La posición suprema. What is the sage? ¿Y qué es el sabio? Everything. Todo.